Just as we entered their house, Caroline Njambi and Ian Baraka welcomed us with warmth, but beyond their happy faces lies pain and tragedy. Ian Baraka was shot in the face by cattle bandits in Meru, and although he survived, everything changed in an instant. While seeking treatment at Kenyatta National Hospital, he met a friend by the name of Caroline, also going through a tragedy of her own. Caroline had survived a hit-and-run accident. Her face was disfigured. Ian's mother calls him her little miracle. Tied together by tragedy and hope, they share their heartbreaking yet inspiring story. When I look at Ian Baraka, I see a great man. I don't know his future. It is only God who knows his tomorrow. But believe you me, God has mtoa ICU for him to suffer. I need you to take us back to the moment when you were involved in an accident. I used to work in a restaurant. Nilikuwa waitress. So hiyo siku tu niliamka tu kama kawaida. My shift used to venye nitakuwa na keep records zangu, so I was excited. Me and my colleagues tulikula hata nyama choma, I remember so well. Alafu sasa shift yangu ikaisha, mimi nikakuja home, kulikuwa kuna drizzle. Mimi nikakuja tu vizuri, nikashuka mat. Juu kwenye nilikuwa nafanya kazi ni Kikuyu. So a distance from Kikuyu mpaka kwetu ilikuwa 15 minutes drive. So nilishuka mat, nikaanza kuvuka barabara. So from there I don't remember what really happened. I only remember people yelling, wakipiga nduru. Nikawauliza, mbona mnapiga nduru? And then they told me you have been hit by a car. I could see tissues hanging. It was bad. So St. Peter's, they said they could not do anything. So they had to call an ambulance, and then I was taken to Kenyatta Hospital. It took like 3 hours for them to attend to me because they were shocked. The entire forehead, it was disfigured. Sikuwa na tissue hapa, sikuwa na mapua. This eye, it was not there. So walikuwa nashindwa tanzia wapi. So after 3 days, I went for my first surgery on 10th January. The surgery took 13 hours. And then I came back to the ward. And then the following day, it was on 11th of January. The doctor came the way they normally come for world round. They normally check the patient who was in theater. And then they came, they called me. And then for the first time, nikajiangalia kwa kioo. So the following day, nikakuwa unwrapped. Now I saw myself for the first time. Nilishtuka. Niliona like it is another person. Sio mimi. Huyo ni mtu mwingine yako hapo. Na huyo sio mimi. You made a special friend at Kenyatta Hospital while both of you were seeking treatment for a tragic accident that happened to you and the kid surviving a gunshot accident. Take us through the process. How did you guys bond at a time when you were going through a painful experience? I remember Ian alitoka ICU. He came from ICU after 3 weeks in the same ward. Mamangu wakati alikuwa ananivisit, tulitengeneza friendship na mama Ian because she used to pray so much for her son. Nilikuwa namuuliza mtoto wako alifanya nini? She told me, Ian, he's called Ian Baraka, 7 years old. He was shot by cattle bandits back in Meru and he's in the ICU. Sasa mimi, I wasn't allowed kwenda ICU. Lakini ile siku mama yangu alienda akaniambia hata wewe hauko. Wewe uko poa. Ukiona venye Ian anakaa kama tu wenye watu wako hiyo ICU, unaweza ambia tu Mungu ni asante. Sasa mama Ian alikuwa anaendanga asubuhi na saa 10 kwenda kuona mtoto Ian. Sasa siku moja alitoka ICU akakama. I was shocked. Juu alikuwa ameisha. Hana nyama. Alafu sasa akona wounds. From here wounds. Alafu akona nini ya oxygen. Akona NG tube. Na akona chakula. And then because we had already made friendship with Mama Ian, sometimes ile time nilikuwa na feel niko sad, Mama Ian alikuwa ananiombea. Ananiambia usijali. Sometimes nilikuwa najiangalia kwa kioo nalia. Ama sometimes nasikia unajua sasa it is a wound. Kwa hivyo uchafu inamwagika. So the moment inamwagika ilikuwa inani traumatize.
Yes, hivyo ndio kulikuwa. Sasa Ian, tukakuwa marafiki. So Ian hakuwa anakula, alikuwa anakula via pipe, anakula hizo chakula za kusiagwa. Akakaa like 1 month, tukaanza kumintroduce kwa biscuit na maziwa. Sasa mimi nikakuwa discharge mbele yao. Sasa mama yangu alikuwa na visit daily. Daily anapelekea mama Ian chakula yake na anapelekea Ian maziwa na biscuit na uji power. Hiyo ndio ilisaidia Ian akapata nguvu. Ian akaanza kufanywa therapy. Nakumbuka alikuwa anaambiwa simama, anaanza kutembezwa, anatembea. Kina wenzake na hata baba yake alikuwa huko. Sasa wanakujanga kuiba ng'ombe na mbuzi. Kutoka hapo wakakuta baba Ian na mama in-law. Kutoka hapo wakaanza kuwasuti. Baba yake akakimbia. Mama yake akapigwa risasi ya tumbo. Kutoka hapo mama yake akaanguka, Ian na yeye akaanza kupika nduru. Kutoka hapo wakaanza wakapika Ian hapa, ikatokea na huku. Kutoka hapo tukaanza kukua marafiki, mama yake akakuja akanionyesha mama yake. Hata sikukuja na nguo siku hiyo nimekuja. Mama yake akanipeleka kwa soko, nikanunua nguo, nikakuja nikaanza kuchange huko. Nilikaa wiki moja bila kuoga usi. Daktari alisema anafaa afanye plastic surgery ndio waone kama wanaweza mweka mapua hapa juu hapa lip ndio akue kama a normal baby. That is in July. Walikuja wakakaa for like 3 weeks, alafu sasa wakarudi Meru. On October mimi nikaenda kuwatembelea. Nikatoka hapa nikaenda mpaka Meru. Juu si wanakujanga wanakaa kwetu. Mimi nilienda huko kwao. It was traumatizing huko. Huko unakaakanga tu hivi kidogo unasikia hizo gunshots za kettle bandits wakikuja. So wakati nilifika Ian alifurahia sana. Nilikaa for 1 month, 2 weeks. Na Ian ile siku nilikuwa narudi Nairobi aliniambia usiniache huku. Nikamwambia ni sawa, mimi nitaenda kwanza. Juu nakuwa nafaa niende clinic on 17th of November. So lazima ningeenda clinic. So mimi nilienda clinic. Alafu sasa ikakuwa it is my birthday on 29th. So niliwaambia wasimiss. So walikuja Ian, mama yake na sister yake anaitwa Kayeni. Walikuja wote. Sasa venye Ian alikuja, alisema hatawahi rudi huko kwa sababu wa watu wataumalizia tu kwenye walibakisha. The doctor said that he needs almost 3 million Kenyan shilling for his surgery because he's not going for one. There is no way they can do one surgery because me I've been through 3 surgery and I'm going for the 4th one and I look like I am okay. Now for him, the way he looks like, I don't think he's going for one. He needs a lot of support from everybody who can support him so that he can go for that surgery, so that they can put him a plate here and they donate tissues from somewhere in his body. He said they told him that watamkata kwa thigh alafu waweke hapa ndio akae vizuri mpaka he's so excited that he's going for a surgery ndio akue na mapua. I am really happy I am alive. Yeah. I am really happy tissues they have grown. I am so happy my right eye can see even though it cannot see clearly. And I rely on natural tears for eye drops. Nimeenda surgery 1, 2, 3 na nafaa niende ya 4 ya kuweka tear glands, ya kuangalia muscle ya macho juu naona double visions na pia kuweka kanyama hapa macho yangu ifungeke completely. So nafaa niende surgery ya 4. So ningetaka pia nisaidike na pia nafaa niende laser treatment ndio hizo scar zangu zipungue. When a lot of people interact with you and baby Ian, all they see at the first glance is the scar. But when you look at that 7-year-old, what do you see in him? When I look at Ian Baraka, I see a great man. I don't know his future. It is only God who knows his tomorrow. But believe you me, God has mtoa ICU for him to suffer. He survived a bullet attack. Yes, a bullet. He survived ICU. Yes. And the surgery. Yes. And now he's here alive. He could not eat via the mouth. Right now, he eats everything. Yenda natuambianga, tunaweza pika kuku. Tunaweza pika hii. Like he loves eating.
And I love the way he eats juu. He normally helps his antibodies to fight and to help him when he goes for the next surgeries. I know God has a beautiful purpose for this young man. That's what I know. For Ian Baraka, he's a blessed child. Ningependa huyu mtoto wangu asaidiwe. Aende hiyo sanjari anaenda. Hiyo anafaa aende kwa sababu akienda hiyo sanjari at least atakuwa sawa na atakuwa hata anaenda shule na atakuwa anafanya kila kitu kwa sababu saa hii hata hawezi kutoka nje huko kwa sababu watoto wengine wanamuogopanga sana.